Namaste my dear students, let us continue the topic that is under respiration, human respiration. Okay. So, in the morning class we discussed till concepts of upper respiratory tract, or we can say it as conducting zone. Now, let us continue the topic, the second part of the human respiratory system under division. The second one, it is the respiratory zone. Respiratory zone. So, coming to the point of respiratory zone, here that includes the lungs. Lungs. As we all know that under conducting zone or upper respiratory tract till bronchi, after the trachea it will going to bifurcate into the bronchi, primary bronchi, am I right? Primary bronchi. Then we can observe almost a conical shaped structure, that is the lungs, almost a conical shaped structure, that is the lungs. So, this lungs, it is a region of actual respiratory zone. Now, let us have the discussion of lungs, the part of lungs which are the important characters or the features of human lungs. So, if you take lungs, where it is located? It is located in the thoracic cage. So, if you take human body, head is there, neck, thorax and abdomen. So, illinda illivarege iruvanthadu thorax. This diaphragm will going to separate the thorax from abdomen. Thorax from abdomen. Who will going to separate? The diaphragm. Now, let us have the discussion of lungs. So, located in the thoracic cage, ಎದೆಗೂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೆರಡು ಲಂಗ್ಸಿನ ನಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ lungs, one pair of lungs, and these lungs are almost triangular in shape and with the double membrane structure, So, located in the thoracic cage, triangular in nature with the outer skirt and double membrane structure. The membrane of the lungs, it is called pleura. Membrane of the lungs, it is called pleura. Now, this pleura is of two types: outer parietal pleura and inner visceral pleura. Pleura means what? It is the covering or the layer of the lungs, the membranous structure that will cover entire lungs. So, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಔಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಔಟರ್ parietal pleura, inner visceral pleura. So, if you take one lungs ಒಂದು ಲಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಔಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲೂರಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. outer and inner, this is the outer layer, this is the inner layer. Between these two layers
we can observe the space. That space is called pleural space. Between these two layers, we can observe the space. That space is called pleural space. And this pleural space is filled with the fluid that is called pleural fluid. See, between the outer and inner parietal, outer parietal and inner visceral pleura, the space is there. That space is called pleural space and filled with the fluid that is called pleural fluid. What is the function of this one? It is important to give protection and act as shock absorbent. Shock absorbent gives protection and for frictionless contraction or helps in frictionless contraction. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು? Pleural fluid. So the function of pleural fluid, protection, additional protection to the inner part of the lungs and act as mechanical shock absorbent. ಆರ್ ಈಗ ಏನು ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. So that is the function of this fluid. Okay, frictionless contraction help ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ and relaxation of this lungs under the process of respiration, there will be friction between the layer. ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ನಡುವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೆನ್ if there is any inflammation or infection to the pleural fluid, it is called pleurisy. Okay, additional term, don't worry, pleurisy. Okay, so that is what pleural membrane. Now coming to the inner part of the lungs, idistu ಹೊರಗಿನದಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ. Inner anatomical part of the lungs, if you take, what are the major features? The blood supply, coming to the blood supply. So blood supply to the lungs. Here this is the main artery and vein. So we can observe a good complete set of blood connectivity to the lungs. Why? Because there should be the exchange of oxygen and carbon dioxide between the cell and our outer atmosphere. Of course, in the beginning in the respiration I said cellular oxidation, oxidation of the biomolecule will be there in the individual living cell anta helidini alva. So during that time we can observe the production of carbon dioxide. So carbon dioxide from the cell is taken back to the lungs through the blood stream, and also from lungs into the cell carrying of oxygen, it is through blood. So our lungs with the good connectivity of circulatory system. Now coming to the lungs, the supply of oxygenated blood and deoxygenated blood. The pulmonary artery and pulmonary vein, pulmonary artery and pulmonary vein. So pulmonary artery will carry deoxygenated blood
deoxygenated blood, whereas pulmonary vein will carry oxygenated blood. Pulmonary artery will carry deoxygenated blood from various parts of our body into the lungs for oxygenation. Lungs ಗೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ into the body parts refers to through heart. Okay, through heart it is happening through this pulmonary vein. So pulmonary vein will carry the oxygenated blood from lungs to the heart for circulation, and pulmonary artery will carry the deoxygenated blood from the heart into the lungs for oxygenation. This is what blood supply, and that blood vessels or that blood supply particular pathway is well suited with our lungs, the alveoli. Okay, so that is the blood supply. Now coming to the alveoli, the next important part of the lungs. So alveoli anta helteve. What is this alveoli? Alveoli means it is the structural and functional unit of human lungs. Structural and functional unit of human lungs or human respiratory system, that is the alveoli. It is a very minute structure, and with the small bulb like nature. So alveoli alligu ide. So alveoli is a small bulb shaped structure with the wall made up of simple squamous epithelium. Wall is made up of simple squamous epithelium. They are permeable for this diffusion of oxygen and carbon dioxide. Oxygen into the blood vessel and carbon dioxide from the blood vessel into alveoli during the breathing process, during the exchange of gaseous material. So this alveoli, it is almost about I think 2 micron meter, 2 mm, so 2 micron meter size. Okay, and there are about 300 millions of alveoli will be there in our lungs. If you are going to keep that all the alveoli on the floor, it will going to cover about 70 square meter. So it will going to cover about 70 square meter in the case of our floor. Okay, so that is about human lungs alveoli. So alveoli ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Now how these alveoli are attached? So in the previous one explanation I said, after the bronchi inside the lungs we can observe the partition of bronchi into secondary bronchi, tertiary bronchi and alveolar duct with the alveoli. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರಾಂಕೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 or 3 subdivisions depending upon the lobes in the lungs. So if you take the right lung, it is trilobed, 3 lobes are there. If you take left lung, it is having 2 lobes. Why?
ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗಲ್ಲಿ 2 ಲೋಬ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಲಂಗಲ್ಲಿ 3 ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಈಸ್ ವಿತ್ 2 ಲೋಬ್ಸ್. Since our heart is present slightly towards left side of the body, the left lung is with the 2 lobes and right lung is with the 3 lobe. So coming to the point of secondary bronchi with the 2 branches will be there in the left lung, and secondary bronchi with the 3 branches are there in the right lung. That is the difference here, that's all. So primary bronchi gives secondary bronchi and next tertiary bronchi with the infundibulum with the alveolar duct with the infundibulum having a small grape like or bulb shaped or small balloon shaped structure that is in group, that is called alveoli. So alveoli are the structural and functional unit of human respiratory system. Okay, that is what our total mechanism of total structure of our lungs. Okay, lungs in a diagram andre human respiratory system diagram keltare, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, next, what is alveoli, what is the function of alveoli, what is pleural membrane, what is what is the function of pleural fluid. So that kind of questions will be there. Okay, now coming to the mechanism of respiration. So mechanism of respiration. So here the total mechanism or the breathing ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ exchange of gaseous material is divided into following 5 different types, ಅಂದರೆ steps, not types, steps. So mechanism of breathing, mechanism of respiration ಅಲ್ಲಿ breathing or ventilation of lungs. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ transport of gases, fourth one internal respiration, and fifth one cellular oxidation. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್, external respiration, transport of gases, then internal respiration, cellular oxidation. Now let us take the first step. Breathing or ventilation of lungs. Here we can observe 2 sub stages. One is the inspiration, another one is the expiration. It is also called inhaling, it is also called, the second one is also called exhaling. So ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು that is expiration. So inspiration and expiration means the movement of air in and out of the lungs, that is what ventilation. Why the ventilators are there in the building or in the rooms? For the movement of air, isn't it? So same thing here, if you are imagining. So the breathing process, that is what ventilation of lungs, movement of air into the lungs and from the lungs into outer atmosphere. Atmosphere ಇಂದ ಗಾಳಿ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಗಾಳಿ once again atmosphere ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So inspiration and expiration. So now let us study about this inspiration and expiration. Here the factors affecting the inspiration and expiration, difference in the air pressure. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ air pressure. Second one, that is contraction of the muscle, that I will write here, contraction of the muscle. So difference in the air pressure. Here comes three types of air pressure. So which are the three types? One is atmospheric pressure, second one intrapulmonary pressure, and third one intrapleural pressure. So what is meant by these three things? Atmospheric pressure, it is the pressure of air absorbed in outer atmosphere, means outer side of our body. So it is the pressure exerted by the surrounding air on the body. The pressure of air absorbed around our body, that is about 760 mm of Hg. So idestirutte 760 mm of Hg. Ideno atmospheric pressure, air pressure. So it will going to decrease with the increase of altitude. Andre enu ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಹಾಗೆ atmosphere pressure ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It will going to decrease with the increase of altitude. Okay. And second one is the intrapulmonary pressure. It is the air pressure absorbed within the lungs. Intra, within, pulmonary refers to lungs. ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್, that is about 760 mm of Hg, that is equal to our atmospheric pressure when there is no movement of air. ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಇರುವಂತಹ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್, that is 760 mm of Hg. So when there is a movement of air, there will be decrease of the air pressure, the intrapulmonary pressure. Okay, intrapulmonary pressure. Then intrapleural pressure, it is the air pressure which is present within the pleural region. So here it is the pressure exerted within the pleural space, 756 mm of Hg. ನೋಡಿ 760 ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋದು? ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ, when there is no movement of air. When there is a movement of air, it will going to decrease below than that of 760. Atmospheric pressure is 760. It will decrease in higher altitude, with the higher altitude, and intrapulmonary pressure is 760 mm of Hg when there is no movement of air between our lungs and outer atmosphere. And intrapleural pressure, it is a pressure, air pressure, or the pressure absorbed in the pleural space, that is it is negligible. Idannu ashtu importance annu padiyudilla. Sorry. Okay, a small interruption, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಆಚೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇಂಟ್ರಾಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ is the contraction of muscle. ಇಲ್ಲಿ contraction of muscle ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, here comes two important muscles. One is diaphragm muscle.
diaphragm, spelling DIAPHRAGM, diaphragm muscle. It is called phrenic muscle. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಬ್ ಮಸಲ್, ಹಾಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಬ್ ಮಸಲ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮಸಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಯಾಫ್ರಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಫ್ರಮ್. ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಡಮೆನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ conversion of dome shaped diaphragm will become flat. Dome shape ಅಲ್ಲಿ ಇದವಾ, ಹೀಗಿಲ್ವಾ, ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is one thing during the contraction. So phrenic muscle is the muscle absorbed in the diaphragm. Then second one is a rib muscle. What is this rib muscle? Rib ಅಂದ್ರೆ ಏನು? rib gauge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So rib muscle is present between the rib bones. So if you take human skeletal system, here 12 pairs of rib bones are there that will going to cover our thoracic cage, or that will going to form the thoracic cage. ಎದೆಗೂಡು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, thoracic cage ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಬ್ ಬೋನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಬ್ ಬೋನ್, ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಬ್ ಬೋನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಥ್ರೂ ದ ರಿಬ್ ಮಸಲ್. It is also called intercostal muscle, because costae is the bone. So intercostal muscle, it is the muscle that is present between the costae, between the rib bone. So it is called rib muscle. So rib bones ನಾವು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಮಸಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಔಟರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಪೆರೈಟಲ್ ಪ್ಲೂರಾ. ಔಟರ್ ಪೆರೈಟಲ್ ಪ್ಲೂರದ ಲೇಯರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲಿನ ಲೇಯರ್ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ the internal intercostal muscle will going to pull the outer pleural membrane of the lungs. So the expansion of the lungs will be there. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಲಾಟ್, ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಬ್ಮೋಸ್ ಬೋನಿನ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ dimension of the thoracic cage will going to increase. Thoracic cage will going to increase. So illೊಂದು ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಂಟೈರ್ explanation for that phenomenon. So here the thoracic cavity membrane or thoracic cavity volume will going to increase during the contraction because of the contraction of the phrenic muscle. So dome shaped muscle will become flat, and internal intercostal muscle will going to pull outer side, pull towards outer side. Along with that the pleural membrane, outer parietal pleural membrane will going to pull towards the outer side. That is what the mechanism observed in the case of contraction. During contraction of the muscle, during the inspiration ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ intaking of air. So breathing or ventilation of lungs in that inspiration. For inspiration we have to see the contraction of the muscle. So ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, in the inspiration we can observe contraction of this muscle. So vertical dimension and horizontal dimension of the thoracic cage will going to increase. So internal volume of the lungs will increase. When the volume increases, pressure decreases. So this pressure ಏನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, that is intrapulmonary pressure, that is 760 mm of Hg, 760 mm of
Hg is reduces to 758 mm of Hg. 760 ಇಂದ 758 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 760 mm. So from 760 mm to 758 mm we can observe entry of air. Entry of air. So phrenic muscles ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಳಗೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the internal volume will going to increase, air will rush into the lungs. Because the volume increases, pressure decreases. When the pressure decreases, we can observe the entry of air. For the contraction of muscle, there should be the utilization of energy. So it is an active process. The process under this inspiration, it is an active process. So active process, by the expenditure of energy, by the utilization of energy, result in the contraction of the muscles. So the volume will increase inside the lungs, pressure decreases from higher pressure, air pressure to lower air pressure, from atmosphere to the lungs we can observe the movement of air. So 760 ಇಂದ 758 ಗೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರಾಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದು 758 ಇಂದ 756 ಇಂದ 754 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಅದಿಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. 760 ಇಂದ 758 ಗೆ ಏರ್ ರಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೌ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, opposite of the inspiration. Here what happens? Contraction of the muscles, relaxation ಆಗುತ್ತೆ. So flat diaphragm ಏನಿದೆ ಅದು once again dome shape ಆಗುತ್ತೆ. Pushing of this lungs slightly in upward side and contract ಆದಂತಹ rib bones ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಂತಹ lungs ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And that will going to push the air towards outer side. That is what expiration under breathing. So ಒಳಗಡೆಗೆ air ಬಂದಿರುತ್ತೆ, inspiration active process. ಹೊರಗಡೆಗೆ air ಹೋಗುತ್ತೆ, expiration passive process. For expiration there is no need of expenditure of energy. There is no need of energy, expenditure of energy ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏರ್ ಈಗ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೆಲ್ that will going to explain the process of respiration. So inspiration and expiration. So expiration ಆಗುವಾಗ ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಬ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರಿಬ್ ಬೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ದ ಏರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ given out. So that is what expiration phenomena. Okay. So the original chest cavity volume will going to be maintained after the expiration. Once again inspiration, expiration. So it is a rhythmic process. Inspiration and expiration is a rhythmic process observed in the case of human respiratory system, and it is involuntary function. It is an involuntary function. So thank you my dear students, we will continue in the next class. Okay. So that is what one process, breathing or ventilation of lungs, one of the important 5 mark question. Okay, breathing or ventilation of lungs. So thank you, we will continue in the next class. Okay.